Na mtazamaji, ni furaha iliyoje kuungana nawe hapa ndani ya Upeo wa TV47 awamu ya saa 3, ikiwa ni tarehe 19 mwezi ni wa 12 mwaka wa 2019, zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya sherehe za Krismasi kuanza. Langu jina ni Andrin Kilemi. Karibu niweze kukutaarifu baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuwa tukikuandalia mchana kutwa, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Bunge la kaunti ya Kiambu yapiga kura ya kutokuwa na imani na gavana Ferdinand Waititu. Mtahiniwa wa umri wa miaka 16 apata alama ya A mjini Eldoret. Inspekta Jenerali awaonya madereva na abiria dhidi ya kukiuka sheria za barabarani msimu huu wa Krismasi. Na karibu mtazamaji, tuandamane sote hadi tamati, na ananisaidia kwa lugha ya ishara ni Faith Cheptile. Gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu amepigiwa kura ya kutokuwa na imani katika kikao cha leo katika bunge la kaunti ya Kiambu. Gavana Waititu alikuwa ameshtakiwa na ufisadi na utumizi mbaya wa ofisi katika kesi ya ubadhirifu wa mamilioni ya pesa. Fiona Kenga ametuandalia taarifa hiyo. The 12 states that a 3A, a member of the county assembly may, by notice to the speaker, supported by at least a third of all members, move a motion for the removal of the governor under Article 181 of the Constitution. 2. If a motion under subsection 1 is supported by at least 2/3 of all the members of the county assembly, honorable members, the total membership of this assembly is 92 members, and the 2/3 of 92 is equal to 62 members. Therefore, this motion, having been supported by 63 votes, has met the threshold stated in the law and therefore the motion has passed. Jumla ya wawakilishi wadi 63 walipiga kura ya kutokuwa na imani na uongozi wa gavana Waititu, wakiunga hoja hiyo ya kumng'atua mamlakani, huku mmoja tu akipiga kura ya kutounga hoja hiyo iliyowasilishwa na mwakilishi wadi wa Ndenderu Solomon Kinuthia. Tuliahidi watu ya kwamba tutawapatia siku kuu ya mapema. Tumetimiza hiyo ahadi. Lakini sisi kila kitu ambacho tunapigana nayo ni ufisadi, ubadhirifu wa pesa na kutumia mamlaka vibaya. Na hivyo ndivyo tumefanya siku ya leo kwa kumtumua gavana Waititu. Sasa kazi yetu imemalizika, umeona hata tumefunga. Tumeenda katika likizo. Sasa ile kazi speaker ataandikia Senate nayo iende iangalie nayo ufanye uamuzi wake. Senate, nyinyi ni kama MCAs ambao mko nyumba ambayo iko juu yetu. Nataka kuwaambia sisi kama watu wa Kiambu County Assembly tumefanya kazi yetu, tumefanya uchunguzi, tumemaliza, tumepiga kura zetu na tumeweza kutoa Waititu kwa kiti. Msiitikie kupokea hongo za Waititu. Msiitikie kupokea hongo na kuambiwa mtapewa kitu na Waititu ndio msimtoe. Fanyeni kazi yenu na mjue tunawaangalia sana watu wa Senate. Kwa sababu tunajua wengine wao wamekuwa mkienda kotini kwenda kutetea magavana wezi, na nyinyi ni maseneta kama hamjui kazi yenu. Haya yanajiri baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kufichua kuwa mashahidi 68 watasimama kizimbani kutoa ushahidi wao dhidi ya Waititu, mke wake Susan Wangari na watu wengine 8 kuhusiana na ubadhirifu na kupotea kwa shilingi milioni 588. Mswada huo unatarajiwa kuwasilishwa katika bunge la Seneti ili kujadiliwa. Gavana Waititu ni gavana wa pili kupigiwa kura ya kutokuwa na imani baada ya mwenzake gavana wa Taita Taveta Granton Samboja, ila tu bunge la Seneti liliweza kumwokoa dhidi ya kung'atuliwa mamlakani. Endapo hoja hiyo itapitishwa kwenye Seneti, basi naibu gavana wa kaunti ya Kiambu James Nyoro atachukua uongozi wa ugavana wa kaunti hiyo kwa muda wa uongozi uliosalia hadi uchaguzi ujao. Fiona Kenga, TV47.
Naam, mtazamaji, wasemao husema kuwa maumbile si hoja. Collins Maikuva Shamala amedhihirisha hili kwa kuwa mwanafunzi bora zaidi miongoni mwa watahiniwa wenye mahitaji muhimu katika matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE ambao ulitangazwa rasmi hapo jana. Mwanahabari wetu Mulindi Keri aliweza kutembelea familia ya Shamala katika eneo la Kambiri na sasa anatueleza zaidi. Ndugu, jamaa na familia wa Collins Maikuva Shamala wamejumuika hapa kusherehekea matokeo yake bora. Maikuva ambaye amekuwa mwanafunzi katika shule ya upili ya Mtakatifu Aquino jijini Nairobi na mwenye ulemavu wa ngozi yani albinism, anaeleza furaha yake kufuatia matokeo haya bora. The A-, I was expecting excellent results. Yes, I was expecting an A-, but not of 79. This was a surprise to me. Yeah, it was higher than how I was performing previously. Collins alikuwa na maneno, bado alikuwa mchanga, alikuwa wanamchukia, ni kumbe Mungu alikuwa anajua huyu mtoto ako na maneno yake. Alianza kusukuma gari, alianza kufanya vituko, anafanana kama ni mwalimu, na yeye alikuwa bado sana. Sasa vile amefika kiwango hiyo, niko na furaha, naambia Mungu mwenyewe bila alimfanyia tena azidi kumfanyia. Safari yake ya ufanisi katika mtihani wa kitaifa haujakuwa bila changamoto. Hata hivyo, yeye pamoja na wazazi wake Gladys na Joseph Shamala wanashauri wazazi kutowaficha majumbani watoto wanaozaliwa na ulemavu, kwani wana uwezo mkubwa kimasomo. Yeah, there are challenges in school. This involves when it comes to the practicals. There are slight challenges, but I think the NEC have made it possible for me to do the examinations comfortably by provision of the large print. Wangu wakati tulipata huyu mtoto, tuliparikiwa na huyu Collins Maikuva, tulifurahi sana, tukasema sana na mzee, ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. I'll encourage the other parents who are having children with disability to bring them out, because Collins has set a record. In fact, in all the children I had, he is the one who is having the highest mean score, despite the fact that he is a child with the challenges. So I encourage the other parents to come out. Let them not hide the children with disability, so that they can come and be helped and acquire their dream. Kufuatia kujitolea kwa wazazi yake kumlea na kuhakikisha anapata masomo, Collins anayeazimia kusomea utabibu katika chuo kikuu cha Nairobi ana ujumbe huu kwa wazazi wake. I would like to thank my parents for this far they have taken me, because the parents have guided me, they have provided financial help to me, because I thank them for accepting me and for taking me as how they took my siblings when they were born. Collins Maikuva Shamala ni miongoni mwa wanafunzi waliofanya mtihani wa kidato cha 4 kabla ya kuhitimu umri wa miaka 18. Ombi la babaye ni moja tu. He has scored a mini grade that I'm very worried how he will proceed with the education, because I've been being helped by the government funds sometimes I struggle by myself, and the course that you want to take, medicine, I'm thinking that I'm having a very great challenge. For that reason, I've just discovered that I can't be able, probably if I get a help from the government or any other sponsor, is when I'll be successful. But I wish Collins meets his dream. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa mjini Kakamega, mimi ni Mulindi Keri. Mtazamaji, katika taarifa nyingine, madereva na abiria wameonywa dhidi ya kukiuka sheria za barabarani, ambapo watachukuliwa hatua kali za kisheria. Hii ni kutokana na maafa ya barabarani yanayoripotiwa kuongezeka kwa sababu ya uendeshaji mbaya. Ni msimu wa Krismasi na kiwango cha usafiri kimepanda sihaba, wananchi wakisafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Huku hayo yakijiri, wakuu wa usalama na usafiri walionya dhidi ya tabia mbovu za barabarani zinazodaiwa kuongeza maafa ya barabarani. We have noted a high indiscipline on the roads,
especially loss of control due to high speeds, lane indiscipline, overloading, and dangerous overtaking. This is an area that we will hope to reverse by usage of technology to ensure that those who are caught in this environment will work closely with the Inspector General and ensure enforcement actions are undertaken. The police and the National Transport and Safety Authority, that is the NTSA, have been instructed to deal firmly with those found flouting traffic regulations. The National Police Service therefore calls upon members of the public to cooperate with their security officers and share information with the security agencies to ensure a secure and peaceful environment throughout the festive season. Mkurugenzi wa mamlaka ya NTSA George Njao vilevile alisisitiza kufuatwa kwa kanuni za usalama barabarani zinazojumuisha mambo kadhaa. Kwanza, umilisi wa stakabadhi zinazotakikana kama vile leseni. Ya pili, utumiaji wa leseni za muda mfupi ambazo huenda zikakataliwa iwapo sheria za barabarani zitakiukwa. Ya tatu, iwapo gari la abiria litaendeshwa kwa kasi inayopita kiwango cha sheria, basi litazuiwa kuwa barabarani hadi pale litakaporuhusiwa tena. Takwimu zimeonyesha ongezeko la maafa ya barabarani kwa 13.4 tangu Disemba mwaka jana. Ni mpango wa serikali ya kwamba katika msimu huu wa Krismasi ambapo watu wengi wanasafiri, ya kwamba hakutakuwa na maafa zaidi katika barabara na kila mmoja ataweza kuhifadhi maisha yake kupitia tahadhari ambayo inatakikana barabarani. Nikiripotia TV47, mimi ni Zipora Siokau, Nairobi. Shukran sana Zipora Siokau. Siku moja tu baada ya matokeo ya mtihani wa kitaifa KCSE kutangazwa, maswali yameibuka kuhusu baadhi ya shule za kitaifa ambazo mwaka huu hazikuorodheshwa miongoni mwa shule bora nchini licha ya kurekodi matokeo ya kuridhisha katika miaka ya hapo awali. Je, tatizo li wapi? Hii hapa taarifa hiyo ambayo nilifuatilia hapo awali. Tazama. I particularly wish to mention English, Kiswahili, chemistry, biology, and physics as some of the critical subjects where performance significantly increased this year. Ni matamshi ya waziri wa elimu Profesa George Magoha hapo jana wakati akitangaza rasmi matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE ambayo yalidhihirisha rasmi kuwa wanafunzi mwaka huu walifanya bora zaidi ikilinganishwa na mwaka jana. Baadhi ya shule ambazo ziliibuka kidedea kwenye mtihani mwaka huu ni pamoja na shule ya wasichana ya Kenya High ambayo ilizoa alama 76 za A, ikifuatiwa kwa karibu na shule ya wavulana ya Kapsabet iliyozoa alama 49 za A, huku shule ya wavulana ya Alliance ikichukua nafasi ya 3, Moi Kabarak nafasi ya 4, nayo Alliance Girls ikichukua nafasi ya 5. Aidha, swali moja ambalo liliibuka baada ya matangazo kukamilika ni kuhusiana na baadhi ya shule za kitaifa ambazo mwaka huu hazikuweza kuingia kwenye orodha ya shule 10 bora licha ya kurekodi matokeo ya kuridhisha katika miaka ya hapo awali. Mfano, shule ya wavulana ya Starehe, shule ya wasichana ya Pangani, shule ya wavulana ya Lenana, pamoja na shule ya wavulana ya Mangu ambayo iliibuka nambari 9 kinyume na ilivyotarajiwa. Hizi shule zenye zimekuwa zikifanya vizuri katika mtihani wa kitaifa zinaweza kuwa tu zinafanya vile zilikuwa zinafanya, lakini shule zingine zimeweza kuibuka na zikaimarisha matokeo kuliko na wakapitwa. Huo ni mtazamo wa kwanza. Mtazamo wa pili, kuna changamoto nyingi ambayo imetokana na hizi shule maybe performance yao kurudi chini. Unaweza pata kwamba kulingana na policy ya government kuna what we call 100% transition. Unapata kwamba hizi shule zimepewa wanafunzi wengi kuliko facilities zinaweza accommodate. Juhudi zetu za kutembelea baadhi ya shule hizo ziliambulia patupu, kwani kila shule tuliofika tulilazimika kurejea bila majibu.
na papo hapo tukalazimika kuzungumza na wananchi ambao pia ni wazazi ili tu kupata hisia zao kuhusiana na swala zima la matokeo ya mitihani mwaka huu. Bwana Matiang'i alifanya kazi mzuri sana. Waliwekewa mkazo, hawakupata hiyo nafasi ya kuweza kuiba mitihani. Ndio sasa unajua sasa ilikuwa jukumu ya mtoto mwenyewe kujitahidi ndio apase afanye ipasavyo ndio aweze kupita. Lakini saa hii hakuwa nafasi ya kuiba. Wafula Hayota ambaye ni mwalimu na vilevile mwandishi ametaja jamii kutilia maanani maslahi ya mtoto wa kike na kumsahau mtoto wa kiume kama chanzo cha matokeo duni katika mitihani ya kitaifa. Hatuwezi sema mtoto wa kiume amekuwa nyuma kabisa katika huu mtihani wa kidato cha 4 kwa sababu tuliona wa kwanza mwenye alibuka wa kwanza alikuwa wa kiume. Lakini kuna changamoto ambazo zipo katika mtoto wa kiume. Nafikiri ni pressure ya kijamii, msukumo wa kirika wa marika. Vyama vya kisiasa humu nchini almaarufu Center for Multi-Party Democracy limependekeza kuwepo na mabadiliko katika katiba ili kufanikisha uongozi bora. Aidha, shirika hilo limesema kuwa maridhiano baina ya kinara wa upinzani Raila Amolo Odinga na Rais Uhuru Kenyatta yalifanikisha lengo lake. Huyu hapa Paul Kirobi na ukamilifu wa taarifa hiyo. Maridhiano baina ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa upinzani ulisemekana kupunguza joto la kisiasa ambalo lilikuwa limechukua mkondo mwingine, lakini kwa upande mwingine uliweka vyama vya kisiasa katika majaribio. Mbunge mteule na naibu mwenyekiti katika Wizara ya Mawasiliano Abshiro Soka katika kikao na wanahabari amesema kuwa maridhiano haya yalifanikisha lengo kuu. It has given us in fact really an opportunity then as political parties to strengthen ourselves, to dialogue and look at whatever else we need to do to improve ourselves, and by improving ourselves we're improving our country. So we think it's an opportunity for self-strengthening. Kauli hiyo ni kinyume na kile mchanganuzi wa masuala ya siasa David Oyola ambaye anasema kuwa lengo kuu la vyama hivi ni kuhakikisha kuna uongozi wenye manufaa zaidi, ili maridhiano hayo yaliyeyusha nguvu ya vyama vya kisiasa. The party leaders who are the presidential candidates came together. It weakened the independent voices that are within the parties. Jubilee seemed to be having some different opinion within itself because there's a succession of 2022 and ODM does not have those kind of fighting. But the truth of the matter is that when the handshake came, it weakened the power of political parties. One, that when one takes over government, it executes its policies that it promised the people, do the development that it promised. Then the one that does not get to power is supposed to check the executive and the executive on excesses and also the lessons that is supposed to do. Aidha, mchanganuzi huyo amesema kuwa vyama hivi vimekuwa vya wanasiasa kujijenga. Political parties in Kenya are personality based, in that the person that is a party leader for political party is a party by his own, in his own self, and therefore when a party leader makes a political decision, then the political party seem to have made the same decision. For example, in Kenya, Jubilee is Uhuru Kenyatta and Uhuru Kenyatta is Jubilee. Watching the BBI task force report, Makofi. Safari hii ya kuleta maridhiano ilinuia kumaliza janga la ufisadi nchini ambalo kwa sasa shirika hilo la vyama vya kisiasa linapuliza kipenga na kuwataka washikadau mbalimbali kuhusika ili kulimaliza janga hilo. His fight against corruption, we also acknowledge and support the current synergy and focus exhibited by the relevant government agencies in dealing with this vice. Kulingana na shirika hilo la CMD, katiba ya mwaka 2010 ilikuwa kama kioo ambacho ingetoa nafasi kwa Wakenya kudadisi ni sehemu zipi zinahitaji mabadiliko. Hali kadhalika, shirika hilo linapendekeza kuwa na mabadiliko kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2022. Some things that are low hanging fruits, and we're saying let's do that, especially for political parties, so that then we can use that to organize ourselves and to then be part of the solutions. The current law on funding of political parties is discriminatory and in fact unconstitutional. We therefore would like
the political parties' funding mechanisms and laws reformed. We urge Parliament to give serious consideration to amend Section 25 of the Political Parties Act 2011 to provide for funding of political parties across the board. Kwa upande mwingine, kuzaliwa kwa jopo la uwiano BBI ungali unazua mjadala mzito. Shirika la vyama vya kisiasa humu nchini imependekeza jopo la uwiano BBI iweze kutoa ripoti ambayo itawezesha Wakenya kuweza kuielewa kwa njia rahisi. Aidha, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa David Oyola amependekeza Wakenya waweze kujitokeza kwa wingi na kuielewa ripoti ya BBI kabla haijapitishwa, kwani huenda ikawa ni janga katika taifa la Kenya. Paul Kirobi, runinga ya TV47, Nairobi. Naam, shukran sana Paul Kirobi. Mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa, na kufikia hapo basi zikiwa zimekatika dakika 18 baada ya saa 3 saa za Afrika ya Mashariki, tutakuwa tunakwenda kwenye mapumziko, lakini kumbuka unaweza kuzidi kusema nasi kupitia 22047 22047. Tuma mchango wako kuhusiana na taarifa ambazo tunakupeperushia moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari. Usiende mbali. Learn Ecobets. To get the best odds and quick payouts, SMS ECA to 29232. Dial *297# only at ecobet.com. Gambling can be addictive. Engage only for recreation, not for income reliance. To be a mother, surely, you must make sure your family is safe. Your kids get proper education. Your family eat properly. This is my 6th year of using the cocoa. It is very safe. When I light it, the smoke is very reduced. I'm spending a quarter of the money compared to the old stove. You can buy books. You can maybe take your kids for a trip. They can enjoy. Yeah, and that's a whole family. I think so. It will help. I really like it. Our cook stoves have revolutionized the lives of millions of people like Evelyn. Fern is committed to creating a world where all families have clean, safe, and affordable cooking solutions. We invite you to join us as we bring our clean cook stove revolution to the world. Mtazamaji, tuandamane sote hadi tamati. Kumbuka unaweza kuzidi kutuma maoni yako kwenye 22047 22047. Naona jumbe zinazidi tu kuingia, itakuwa nazisoma kadri tu muda utakavyoniruhusu. Tukisonga mbele ni kwamba wamiliki wa baa wameweza kuonywa na naibu wa inspekta wa polisi nchini Edward Mbugua akiwa mjini Kisumu, na amewataka wamiliki wa mkahawa pamoja na majumba ya burudani kuhakikisha kuwa wanafuata utaratibu uliopo na kufunga mikahawa yao haswa msimu huu wa Krismasi. Ameafikiana na maoni ya inspekta wa polisi kuhusu magari kutobeba abiria kupita kiasi. Daniel kutoka Kisumu anatuarifu zaidi. Naibu wa inspekta wa polisi humu nchini Edward Mbugua amewataka wamiliki wa mikahawa pamoja na majumba ya burudani kuhakikisha wanafuata utaratibu uliopo wa kufunga na kufungua mikahawa yao haswa msimu huu wa Krismasi. Akizungumza mjini Kisumu, Mbugua amesema sharti kila mmiliki wa mkahawa au jumba la burudani kuwa na kibali rasmi. The license
as per the license which you got. If it is from 5 p.m. to 11 p.m., you close the bar. Unless you get a special license to continue overnight, like nightclub. But all the other bars are supposed to close the way they were licensed. So I have talked to several other officers. They have told me the arrangement they have put in place to control the crime. And I'm sure what they have told me, if they implement to the letter, crime is going to be reduced during this Christmas season. Aidha, amesisitiza kauli ya Inspekta Mkuu Hilary Mutyambai kuhusu usalama barabarani, huku akisema kuwa hata ruhusu magari ya kubeba abiria kupita kiasi msimu wa sherehe za Krismasi. The other thing we have said, we are not going to arrest excess passengers. We are going to make them arrive from the vehicles, and then we leave the vehicle to proceed on with the capacity which it is supposed to have. Otherwise, we will tell the excess passengers to find other means of going home. We are not working alone. We are working as a multi-agency. We have NTSA, we have the police, we have also, even people from the DCI, anti-corruption. They are there to see whether there is any corruption going on the road. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Na mtazamaji, kwingineko, viongozi wanawake mbalimbali wameweza kusisitiza kuhusu usawa katika uongozi na kuongeza kuwa wadhifa wa spika wa bunge na lile la kaunti la seneti liweze kupatiwa wanawake. Zablon Masharia na taarifa hiyo kwa kina. Wanawake hao walio kwenye uongozi wamezungumzia baadhi ya mambo yanawasibu kwenye juhudi zao za kuingia uongozini. Kulingana na matokeo ya sensa ya mwaka 2019 yalionyesha kuwa idadi ya wanawake ilikuwa 55%, wanawake hawa wakitaka makubaliano yao yatekelezwe, ikizingatiwa kuwa ni siku chache tu baada ya ripoti ya BBI kutolewa. Mapendekezo ya wanawake hawa ni mgao wa serikali za kaunti uongezwe kutoka 15% hadi kati ya 30% na 50%. Kuimarisha sekta ya afya na kuunda tume maalum ya kushughulikia malipo ya wagonjwa. Kutekeleza marekebisho ya mfumo wa uchaguzi ili kuzuia vita ambavyo hushuhudiwa baada ya uchaguzi. Wanawake wapewa wadhifa wa spika wa bunge la kitaifa na la seneti. Aliyekuwa mbunge na waziri Martha Karua amesema kuwa ingawaje ripoti ya BBI ni nzuri, lakini la muhimu zaidi ni kutekeleza sheria ambazo zipo kwenye katiba ya leo, akidai kuwa haungi mkono kuongezwa kwa wadhifa wa waziri mkuu. Implement the constitution, implement the law. Once we do that, then we will ask each other whether there is something else we need. Nothing is so sacred more than the citizens that it cannot be touched. But is it time to touch it? Because if we are not implementing what we have, what guarantees you that if we amend, the amendment will be given the light of the day? Kwa upande mwingine, kulingana na mwenyekiti wa chama cha Jubilee Raphael Tuju, iwapo wanawake wanataka kushirikishwa katika uongozi, lazima wang'ang'ane kujitafutia viti vya uongozi. I do believe that this BBI presents as another opportunity for women to be able to fight for 50-50. And I'm saying this advisedly because even in any negotiated position, if you want 30%, you fight for 50%. Then maybe you'll get 45%. Then we will be making the progress that we need to make. Himizo la viongozi wengi ni kuwa mazingira safi ya ushindani iwekwe ili wanawake waweze kuingia uongozini pasi na dhana kuwa hawawezi ongoza. Zablon Masharia, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, tukisalia katika masuala ya kisiasa ni kwamba shughuli zilikwama katikati mwa mji wa Eldoret kufuatia umati mkubwa wa watu waliofika kuhudhuria hafla ya kuleta uwiano kati ya jamii za Kikuyu na Kalenjin iliyoongozwa na mbunge Oscar Sudi na mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri. Calvin Chitwa alikuwepo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Kati yetu na Wakikuyu haiwezekani tena tumwage damu kwa sababu ya uchaguzi. Sisi ni kitu moja mbele ya Mwenyezi Mungu.
Viongozi hao wakiapa kwamba hakuna lolote litawatenganisha na kwamba ahadi iliyowekwa ya kumuunga naibu rais William Ruto awe rais mwaka wa 2022 ingali iko imara. The president, si tunasema hivi, wakati mulipiga 2013, 2017, mukarudia tena. Si namna hiyo? Mara 4. Si namna hiyo? Hata mtu mlevi kwa bar akikunywa pombe, ukinunulia hata zika 3, anarudisha mkono. Na ni 3 peke yake. Nyinyi mumepiga kura mpaka mmepitisha 3. Muna haki ya kuanza tukae pamoja. Tukaamua liwe liwalo, jamii ya Wakikuyu kutoka Rift Valley watakuwa wakiongea lugha moja. Na leo tumesema tuongee lugha moja. Viongozi hao walitilia shaka mkutano wa baraza la mawaziri ulioitishwa leo, wakisema lengo lilikuwa kumzuia Ruto kufanya mnada wa kuku ambao ulikuwa ufanyike mapema eneo la Sugoi. Leo wamesikia nakuja kutembelea deputy hapa. Wamefanya urgent meeting na wanasema cabinet na wameita yeye Nairobi. Ndio tusikutane na yeye. Sisi naambia hawa na serikali, sisi tunaenda tutalala kwa deputy president, tutaamukia hapo mpaka kesho. Hatuhitaji blanketi ya mtu. Sisi tunatosha. Walimtaka Rais Uhuru Kenyatta kutangaza wazi msimamo wake kuhusu uhusiano wake na naibu wake. Hatutaki maneno. Kama hako na maneno na sisi atuambie. Lakini tulimpigia kura mara 4. Unless anataka tumpigie ugali kwa nyumba yake ndio ajue tuko tunampenda. Labda hiyo. Lakini kama anaongoza kwa sababu yetu, atuheshimu. Hiyo peke yake. Hata hivyo, viongozi hao wamesema hawatakubali ripoti ya BBI ifanyiwe mabadiliko yoyote, huku wakimkashifu kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa kutaka kutumia BBI kujinufaisha kibinafsi. Viongozi hawa kutoka eneo la Bonde la Ufa wanasema mkutano huu ni wa kihistoria na kwamba wataendelea na msururu wa mikutano kama hizi kuweza kurejesha umoja wao pamoja. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Naam, tukiachana na hayo ya siasa, tuelekee kaunti ya Nakuru ambapo katika kijiji cha Karunga kaunti hiyo, kijana mmoja wa umri wa miaka 17 alizindua masafa ya redio, jambo ambalo liliwashangaza wengi kwani ni jambo geni katika kijiji hicho. Josephine Chichi anatuarifu zaidi. Wengi hudhania kuwa wadau wenye pesa na wenye umaarufu ndio wenye ujuzi na uwezo wa kufanya uzinduzi wa baadhi ya mambo ya kushangaza, lakini leo hii tunaelewa ukweli wa mambo. Mzaji wetu huku niko na bahati Nakuru na kufahamisha this home of innovation SKFM 94.5 na kuambia tuko live, loud and clear, na pale popote ulipo unaweza kututisha namba wimbo wote ama kutumia ujumbe kwa nambari ya rafa ambayo ni 0706 1831 18. The home of innovation huku ni SKFM. Samuel Kamau ni mvulana wa umri wa miaka 17 kutoka kijiji cha Karunga, kaunti ndogo ya Bahati, na ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya upili ya St. John's Bahati. Na licha ya umri wake na kiwango chake cha elimu, Samuel aliweza kuzindua mawimbi ya redio yenye masafa ya wastani kama anavyosimulia. Kwa majina yangu naitwa Sami Kamau Mwangi. Huku ni bwana Bahati, Nakuru Bahati, yes, Nakuru North. Na huku hapa hivi tuko kwa SKFM. That's my studio. I'm a student in Form 3, St. John's, Bahati. Uko nasomea for now I'm in Form 3, now I'm going to in Form 4. Yeah. Nilijua niko na talanta when I was in class 2 and 3. Hapo ndipo nilianza kugundua niko na other than masomo, nikaanza maybe nilianzia, nakumbuka nikianzia na kisiagi ya mchanga. Kiasi tu ina separate mchanga iko na mashimo 3. Hapo ndipo nilianza ufumbuzi wa redio. Nilikuja nao wakati I was very curious to know how radio work. Nilikuwa naenda kwa beshte yangu na anajaribu kunisaidia. Ile sana ile kusaidiana. I was very ile curiosity na ile kutaka kujua what's happening. Then nilikuwa nimetamani tena kutransmit waves, kutransmit ile sound wave. Nilikuwa then nataka nijue vile huwa zina work. Then nikam na my own theories low, nikaendelea nikaingia MW. Mbele nisikuwa na FM ilikam kama 3 weeks ago.
ya 3 weeks ago ndo niligundua FM, but niliishi na MW nimeishi nayo, nikijaribu then ingia kwa TV vitu kama hizo, but saa hapo hivyo on the process ndio ikaingia kwa radio, but on the process maybe something kwa TV. Yeah. Kando na uzinduzi wa masafa ya redio, Samuel ameweza kuunda mlango ambao unatumia neno siri kufunga na kufungua. Then natumia calculator kufunga. Choose log na power 10 power. Sana tap. Mlango najifunga. Sasa iko safe. Sasa kufungua. Najifungua. Akiwa ni chanzo cha furaha katika familia yake, wazazi wake wanaelezea safari yao na Samuel ambaye wanajivunia kazi yake. Kwa majina yangu naitwa Juzo Erimo Mwangi. Mimi ni mkaji hapa Bahati. Mimi ndio mamake SK FM. Huwa tukimuita hivyo kwa vile amegundua, lakini mbeleni alikuwa akitusumbua kwa sababu alianza kama yeye ni mchanga. Kama ningekuta tu redio imeharibika, ni vipoko ningejua ni yeye. Sasa tu ni ile kumwombea Mola amsaidie ndio avume. Mimi majina yangu naitwa Miri Wagoi. Mimi ni jirani wa Kamau, tunakaa karibu tu na yeye. Na tunaona yeye ni mtoto mzuri. Na hata redio tunasikia hiyo yake. Niko na mahali mimi nakaa hapa nje. Nasikia Kamau akisughumu sana, akanisalamia huko na nikafurahi sana. Mimi lengo langu to become a radio engineer. Also a presenter, maybe a radio presenter or a TV presenter, naweza penda kwa then mtu anapenda kunisaidia nile simu hata kinisaidia anasaidia hadi community. Unasikia kama hivi nitabu jana kuja pia kelele hapa. Watu niseme ni kelele, lakini wanakuja tu wanashinda hapa ndani mchana mzima, but wanaswalipi, but nile najaribu instead na nachukua time yao instead uende kwa drugs nini videos. Mimi kwa vijana wenye wananiangalia kwa TV naomba tu waache tu miadalati kama vile Simple Boy alisema, vijana waache miadalati na instead wanaweza come up with new things ambazo zinaweza help. Naam, akili ni nywele na zake Samuel zimemuonyesha kufumbua stesheni ya redio ambayo inajulikana kwa jina SKFM, na kwa sasa inashika katika mita bendi ya 94.5 kilomita 1 kutoka kwa boma lao, na hivi anaelezea kwamba licha ya changamoto zake ambazo anakumbana nazo bado anazidi kusonga mbele. Nikiripotia runinga TV47 kutoka Karunga, kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Naam, ni ubunifu ulioje mtazamaji, na ama kwa hakika akili ni nywele na kila mtu ana zake. Sijui wapo zako zinakupeleka wapi. Za Samuel zimemuonyesha aweze kutengeneza basi masafa ya redio, ambalo kwa hakika ni jambo la kushangaza, lakini tunamtakia kila laheri, manake ni ubunifu wa aina yake. Kufikia hapo tutakwenda kwenye mapumziko kidogo, lakini kwenye 22047 naona jumbe zinazidi kuingia. Tunaye Sol Shalo kutoka Eldoret, anasema hello TV47, anaenjoy taarifa akiwa na bibi yake Catherine. Vile vile ninamuona Mike Kagwongo kutoka maeneo ya Bungoma, anasema ya kwamba leo umeamua kufanana na Egiok. Nadhani ni kutokana na nguo ambazo nimevalia. Vile vile mwingine anasema tumeamua kufanana na mtafsiri wangu wa lugha ya ishara au mfasiri wa lugha ya ishara. Basi ilikuwa tu tunasema hatukusadifia, bali ilikuwa tu ni mambo ya hapa na pale. Lakini kwa sasa tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi. Usiende mbali, tutarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Ekelena Ecobet. To get the best odds and quick payouts, SMS Eka to 29232. Dial *297# only at ecobet.com. Gambling can be addictive. Engage only for recreational
Naam, karibu tena mtazamaji. Shirika la Microsoft limezindua programu ya kukusanya data kupitia sayansi kwenye chuo kikuu cha Mount Kenya ambayo itarahisisha nafasi za ajira kwa wanafunzi wanaosomea mawasiliano na teknolojia. Tazama. It's about building a data science talent pipeline in Africa. It's a regional program that we are implementing as Microsoft partners. And I'm very happy that Mount Kenya University saw the opportunity and moved with speed to harness that opportunity. So I can say that Mount Kenya University, again, is the first university in Africa to sign an agreement with Microsoft. That in itself is something very, very commendable. You are the first university in Africa to sign an education transformation agreement with Microsoft. How would the ICT people help the world to digitalize themselves and use the concept of data science in improving the economy? And therefore, you people, you have a whole broad opportunity in your hands. Kindly make use of it. Tuangazie sasa taarifa za spoti. Mkufunzi mkuu wa klabu cha wanaume mchezo wa handiboli NCPB anaazimia itatetea ubingwa wa ligi kuu msimu huu licha ya kushikilia nafasi ya 3 ligi inapoingia kwenye mapumziko. Huyu hapa Jason Sagini na taarifa hiyo kwa kina. NCPB walifaa kuwakilisha taifa kwenye mashindano ya vilabu vya mchezo wa handboli kanda ya Afrika Mashariki na Kati mapema mwezi huu jijini Kigali, Rwanda, ila wakakosa kushiriki fainali hizo kwa ukosefu wa fedha. Hata hivyo, mkufunzi mkuu wa klabu hicho Edna Kasandi ni mwenye imani kwamba swala hilo halitazuia lolote katika mipango inayokuja klabuni humo. No, it's not going to hinder anything. If anything, we are really training hard because so far we've not lost any match. We are number 3 in the table because of the few matches we've played, because number 1 and 2 have played more matches than us, and number 1 they have which is Strathmore, they lost 1 match. We've not lost any match during the league, and at the moment we are the league champions, so we are going to defend it, and I believe we are going to retain the trophy. Kwa sasa ligi ya handball imeingia mapumzikoni huku NCPB ikishikilia nafasi ya 3 kwa alama 22 zikiwa ni alama 2 nyuma ya viongozi Strathmore ambao wanaongoza kwa tofauti wa mabao mbele ya nafasi ya pili Black Mamba baada ya kucheza mechi 13 na 12 mtawalia. Rangers ni ya 4 kwa alama 18 huku Buccaneers ikifunga 5 bora kwa alama 17. Katika jedwali hilo, Kaluluini inavuta mkia bila alama yoyote baada ya mechi 8 sawa na Makueni Bees ambayo haijacheza mechi yoyote. Gunners inafunga 3 bora kutoka chini ya jedwali kwa alama 2 baada ya mechi 10. Ligi hiyo itarejea tarehe 11 mwezi Januari mwaka 2020. Jason Sagini, TV47 Michezo. Kwingineko, mabingwa watetezi wa ligi ya mpira wa vikapu wanawake Equity Hawks wapo uwanjani dhidi ya KPA kwenye mechi ya 4 ya kuwania taji ya ligi ya vikapu nchini. Mechi inayochezwa kwenye uga wa Nyayo jijini Nairobi. Equity waliwashinda KPA vikapu 54 kwa 51 kwenye mechi ya 3 siku ya Jumatano na kuimarisha matumaini ya kutoa ubingwa wa msimu huu ambapo wapo mbele kwa ushindi wa mechi 2-1. Iwapo Equity watajisajili ushindi leo usiku, basi watatoa ubingwa, ila wapo KPA watashinda, mechi ya 5 itapigwa itakayoamua mshindi. Michezo kwa hisani ya Ekabet. Ekelea na Ekabet. Na mtazamaji, baada ya taarifa hizo za spoti, basi tumefika tamati mwa taarifa zetu za Upeo wa TV47.
Kumbuka basi hii ni stesheni ambayo inakuletea taarifa za kuaminika zenye usawa na ufasaha. Tumefika tamati, nimekuwa wako Andrin Kilemi, lakini itakuwa ni makosa sana iwapo nitaondoka bila kusoma baadhi ya jumbe ambazo zimekuwa zikiingia. Namuona Maina Mary na watoto Soni na Haron kutoka Rehema, asante sana. Vile vile namuona Mariam Nyeupe kutoka Taveta, anasema anatutakia Christmas njema na kwako pia. Na mwishowe namuona Kaka Blaza, tunamuita Kaka Blaza, anasema anatazama. Na mwisho kabisa namuona Oscar kutoka Lukome Saboti, anasema kama Raila na Uhuru tano tena. Basi mtazamaji, nimefika kikomo. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, ananisaidia kwa lugha ya ishara si mwingine bali ni Faith Cheptile, lakini kwa sasa naondoka. Ekelena Ekabet. To get the best odds and quick payouts, SMS Eka to 29232. Dial *297# only at ekabet.com. Gambling can be addictive. Engage only for recreation, not for income reliance. Yes, kwa mara nyingine tena chota kuchota na Hetia Supermarket. Shindano bab kubwa limeanza ndani ya Hetia Supermarket. Utaweza kujishindia magari 5